죄는 재판관이 정죄합니다. It is the judge who decides on the 우리의 sin. 재판관은 하나님입니다. And our judge is God. 하나님이 의롭다면 의로운 것. If God says you are justified, you are righteous. 요즘 많은 사람이 교회를 10년, 20년 다닙니다. Nowadays, pastors go to church, people go to church for 10, 20 years. And you ask them, why do you believe in Jesus? 제산 받고 천국 가려고 믿는다고 They 합니다. say, I believe because I want to receive the forgiveness of sins and go to heaven. 죽음이 임박해서 But when death is near, 자기 곧 죽는데 and when they're about to die, 죄사함을 받지 못해서 they had not received the forgiveness of sins. 고통하는 분들이 참 많습니다. And because of that, many of them are in suffering. 2012년에 In 2012, 내가 그 가나에 갔을 때 when I went to Ghana, 가나 대통령을 만났습니다. I met the president of Ghana, 존 아타 밀스 대통령. President John Atta 그 Mills. 대통령 나하고 나이가 같았습니다. And that president and I, we were the same 근데 age. 저 아주 몸이 중해서 And he was very, very sick. 죽음을 앞두고 있었어요. And he was on the verge of death. 저 대통령을 만났습니다. And I met him, the president. 대통령이 저한테 말씀하셨어요. And the president said to me, 내가 주치의하고 전문의가 내 병을 치료하고 있는데 there's a specialist and my personal physician who is treating my disease, 병을 못 잡는 것 같다. but they cannot get it under control. 내 병이 낫는 게 아니고 날마다 더 심해지는데 I'm not getting any better. It's getting worse and worse. 내가 곧 죽을 것 같다. And I think I'm going to die soon. 난 어려부터 교회를 갔었다. I had been going to church from a young age, 그러나 나는 but, 내가 대통령이지만 죄가 있다. and even though I'm the president, I have sins. 내가 죽음 앞에 내 죄 때문에 너무너무 고통스럽다. And I'm so tormented because of my sins in front of 대통령 death. 각하 굉장히 솔직하신 분이고 The president, he was very honest, 또 대통령이 정말 진실한 분이었어요. and he was a very true person. 하지만 대통령도 죄는 지으셨어요. However, the president had also 이제 sinned. 죽음 앞에 그 죄를 씻지 못해 고통스러워하시고 And he was in pain because he could not have sins washed away in front of death. 제가 물었습니다. So I asked him, 각하가 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? Your Excellency, how did you know that you're a sinner? 내가 죄를 지었으니까 죄인이 아니냐. He says, I've committed sins, therefore I'm a sinner, aren't I? 그 이야기 맞은 것 같지만 그렇지 않습니다. I told him that sounds right, but it's not. 각하 어느 나라의 법에 죄인이 자기 죄를 정죄합니까? Your Excellency, in the laws of which country does the sinner decide upon his own sin? 죄는 재판관이 정죄합니다. It is the judge who decides on the 우리의 sin. 재판관은 하나님입니다. And our judge is God. 각하 하나님께서 각하의 죄를 위해서 판결문을 내린 그 판결문을 읽어본 적 있습니까? Your Excellency, God has given a judgment statement about your sins. Have you ever seen it? 대통령이 깜짝 The 놀라셨어요. president was shocked. 난 아직 한 번도 내 판결문을 본 적이 없다. I have never seen my judgment statement, he said. 그게 어디에 있느냐? He asked, where is it? 성경에 있습니다. I told him it's in the Bible. 보시길 원하십니까? Would you like to see it? 보고 싶다고. Yeah, I'd like to see it. 제가 잘 아는 로마 3장 23절을 읽어줘요. And I read to him Romans 3:23, which I know very well. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하고. For all have sinned and come short of the glory of God. 그 다음 23절에 우리 죄인이고 예수님이 23절에 나타납니다. In verse 23, we are sinners and there is no Jesus in verse 23. 우린 죄인이었습니다. We were sinners. 24절에 예수님이 나타나십니다. But in verse 24, there is Jesus. 24절에 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Verse 24 says, through the redemption that is in Christ 하나님의 Jesus, 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었어요. being justified freely by his grace through the redemption in Christ Jesus. 각하 하나님 왜 이거를 쓰신지 아십니까? Your Excellency, do you know why God wrote these words? 각하처럼 죽음 앞에 있는 사람들에게 For people who are at the verge of death like yourself, 각하의 죄가 예수 피로 씻어졌다는 그 사실을 알기 위하여. to let you know the fact that your sins have been washed away. 여기 성경 하나님이 각하를 보고 의롭다고 하셨습니다. Here in the scripture, God says that you are justified. 의롭다 말은 모든 죄가 씻어졌다는 이야기. Justified means all your sins have been washed away. 의롭다고 하시지 않습니까? He says you are justified. 이유가 있죠. There is a reason for 왜 that. 의롭다고 하십니까? Why does he say you're justified? 그리스도께서 우리 죄를 위해 구속했기 때문에. It was because Christ redeemed our sins. 내가 한 번은 어느 변호사를 앉혀놓고 Once I was speaking with a lawyer, 예수님 우리 죄를 사는 그 이야기를 설명했어요. and I was explaining to him how Jesus forgave our 로마 sins. 3장 23절, 24절, 25절, 26절을 읽어줘요. And I read to him Romans chapter 3, verses 23, 24, 25. 그분이 깜짝 놀랐습니다. And the lawyer was shocked. 그분이 저한테 뭐라고 말씀하시냐? And do you know what the lawyer said to me?
목사님 이건 판결문입니다. Pastor, this is a judgment statement. 아직 난 성경에 이런 거를 처음 봤는데 I've never seen this in the Bible before. 내가 변호사라서 그런지 모르지만 And maybe it's because I'm a lawyer. 이건 판결문 형식입니다. But this is in the format of a judgment statement. 재판소에서 판결할 때 판사가 이렇게 말합니다. You know, when the judge declares the sentence, he says, 피고 아무 것이는 사람을 죽였다. the defendant so-and-so killed someone. 근데 죄를 중죄를 받아야 마땅하다. And he is worthy of heavy punishment. 그래서 중벌을 받아야 하는데 Therefore, he will receive heavy punishment. 죽은 사람은 평소에 아는 사람이 아니고 However, the victim was not someone he knew. 술 취한 상태고 And he was drunk. 참 뉘우치는 빛이 있어서 And you have shown signs of remorse. 징역 10년에 처한다. Therefore, you are sentenced to 10 years. Boom, 제가 boom. 교도소에서 어느 사진수하고 얘기했을 때 And when I spoke with a murderer who I met in the 자기가 prison, 10년 동안 감옥에 있었다고 얘기를 했어요. and he told me he was in the prison for 10 years. 예수님은 징역 10년이 아니고 For Jesus, it's not a 10-year sentence. 모든 사 죄를 범했다. He says all have sinned, 저주를 받아 죽어야 한다. are worthy of curse and 그래서 death. 예수님이 우리 죄를 사했기 때문에 However, because Jesus forgave our sins, 하나님은 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. God says you are justified. 그리고 의롭다고 말씀하라. God says that we are righteous. 하나님이 의롭다 하면 의로운 거. If God says you are justified, you are righteous. 그 이야기를 대통령에게 말씀을 드렸습니다. And I shared this with the president. 저는 존 아타미스 대통령 각하 진짜 진실한 분입니다. And President John Atta Mills, he was such a sincere man. 근데 그분도 사람인데 범죄를 하지 않을 수 없어요. But he is also human. Of course, he too has sinned. 모든 사람이 다 죄를 지었습니다. All people have sinned. 거짓말해도 죄고 Lying is a sin. 마음으로 죄가 있는 거예요. And you can sin from your heart. 그는 솔직하게 목사인지에게 이야기를 하셨습니다. But he was so honest with me. 저는 그분에게 이 각하의 판결문입니다. And I told him, Your Excellency, this is your judgment statement. 존 아타미스 대통령은 죄를 지었다. President John Atta Mills has sinned. 그런데 그리스도께서 그 죄를 죽으심으로 말미암아 But through Christ dying for his sins, 하나님 은혜로 의롭다고 하셨습니다. by the grace of God, you have been 그 justified. 외에 제가 몇몇 성경을 더 이렇게 찾아서 보여드렸습니다. And I opened to a few more Bible verses and I shared 특히 with him, 고린도전서 6장에 있는 말씀인데 especially the words in 1 Corinthians chapter 6. 고린도전 6장 이야기도 그분이 굉장히 큰 힘을 주었습니다. And the words of 1 Corinthians chapter 6 was also very encouraging to him. 도적이나 also. 탐남한 자는 술 취한 자는 후욕한 자는 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of 이런 God. 죄를 지금 할 나라 못 간다고 했습니다. It's saying such sinners cannot go to heaven. 11절이 중요한데 But verse 11 is important. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 하나님의 성령 안에 씻음과 거룩과 어렵다 하심을 얻었느니라. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. 하나님 말씀하셨습니다. God says in the Word, 너는 이런 죄를 지었다. you have committed such sins, 그런데 너는 씻어졌다. but you are washed. 이런 죄를 지었다. You have committed such sins, 근데 너는 의롭게 되었다. but you are justified. 너 이런 죄를 지었다. 근데 너는 거룩하다. You have committed such sins, but you are 하나님 sanctified. 그렇게 성령 안에서 말씀하십니다. That is what God is saying in the Holy Spirit. 우리는 하나님을 믿습니다. We believe God. 예수님을 믿습니다. We believe Jesus. 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Through his death at the cross, 우리 죄를 다 씻으시고 he has washed away all our sins, 못 박혀 죽으셨습니다. and he was crucified. 우리 죄를 하나 남김없이 And without any of our sins remaining, 영원히 forever, 깨끗게 했습니다. he has cleansed us. 내가 의롭다고 하는 것은 And I'm able to say I am 죄를 righteous. 짓지 않았다는 얘기 아닙니다. It does not mean I did not sin. 그 부활하신 예수 내 마음에 계셔서 However, the Jesus who resurrected is in my heart 내 죄가 씻었음을 증거해 주고 있습니다. and testifies that my sins have been cleansed. 난 그때까지 늘 죄인이라고 그랬습니다. From then on, I always said that I was a sinner. 죄를 지어 죄인이 맞습니다. I committed sins, that's right, I'm a 그러면서 sinner. 난 의롭다고 But 말합니다. from that day, I said that I am righteous. 내가 죄를 지었지만 Even though I did commit sins, 죄를 짓는 내 실력보다 but rather than my ability to sin, 죄를 사는 능력이 더 커서 his power to forgive sins is 내 죄 greater. 손끝만 건너 남김없이 And so every little bit of my sins, 깨끗하게 씻었습니다. all of them were washed clean. 그리고 또 한 가지 이야기하십니다.
And I want to tell you one more thing. 누구에게 이야기하든지 간에 No matter who I speak to, 예수 십자가에 못 박은 내 죄가 남아있다는 이야기가 아니라 it is not saying that Jesus died on the cross, but your sins 내 remain. 죄가 씻어졌다는 이야기를 할 수 있습니다. But he said that your sins have been 그 말을 cleansed. 듣는 사람은 다 기뻐하고 행복해 했습니다. And all the people who heard those words rejoiced and were 예수님의 happy. 십자가의 피를 믿습니다. And I believe the blood of the cross of Jesus. 피를 흘려 내 죄를 못 씻은 예수님 안 믿고 I don't believe in the Jesus who shed his blood but did not wash 내 away my 죄를 sins. 눈처럼 희게 씻어진 예수님 But 믿습니다. I believe the Jesus who washed away my sins as white as snow. 손끝만큼 남겨 깨끗하게 씻으신 그 예수님. That Jesus who washed every little bit completely clean. 혹시 여러분들 아직까지 여러분을 죄인으로 만들어놓은 예수님을 믿습니까? Everyone, do you perhaps believe in the Jesus who still says that you're a 여러분 sinner? 죄인으로 내버린 그 예수 믿지 말고 Do not believe in the Jesus who keeps you as a sinner, 십자가의 피로 여러분 죄 눈처럼 씻으신 그 예수를 믿으십시오. but believe in the Jesus who through the blood of the cross who has washed your sins 그 as white as 예수님의 한 snow. 마음이 됩니다. Then you become one heart with 그때부터 Jesus. 예수 여러분 마음 안에 살아 계시면 From then on, when Jesus is alive in your heart, 지금 그 예수님으로 말미암아 through that Jesus, 삶이 밝아지고 your lives will become 힘이 bright 있고 and powerful 거룩해서 and holy. 하나님의 은혜를 입을 수가 And 있습니다. you'll be able to receive the grace of God. 감사합니다. Thank you. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God And the joy we share as we tarry there, none other has ever known.